Okay. Now, amines word everyone of known us. These are the derivatives. Amines म्हणजे असे कंपाउंड्स की जे अमाइन अमोनिया कंपाउंड मध्ये सबस्टिट्यूट करून बनवले असतात. सो आपण टॉपिकला स्टार्ट करूया. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस, पहिल्यांदा आपण अमाइन म्हणजे काय डिस्कस करू आणि त्याच्यानंतर आपण जंप करू अरोमॅटिक अमाइन वर. आता हे अमाइन्स काय आहेत? These are important class of organic compounds are the amines. जसं की benzene, phenol, these are important classes of organic compounds. Amine is also having that much of importance as like that of those compounds. Then the study of amine is very interesting in many ways. The reason behind आपण आता शिकणार आहोत का त्याचा study is interesting आहे. Amine chemistry is very important in the biology. का? कारण आपलं सगळं बॉडीचं स्ट्रक्चरच हे अमाइन्सने बनलेलं आहे. आपले हे टेंडॉन्स, मसल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हे सगळे काय आहेत? दीज आर प्रोटीन्स अँड हे प्रोटीन्स कुणापासून डिराइव्ह केलेले आहेत? अमाइनो ऍसिड पासून. अमाइनो ऍसिड्स म्हणजे काय आहे? इट इज नथिंग बट दी अमाइन्स. देन आपल्या ब्रेन मध्ये सिग्नल पास केला जातो. न्यूरोट्रान्समीटर्स आहेत, इफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ॲड्रेनलिन. हे सगळे जे काही आहेत ते कोण आहेत? अमाइन्स आहेत. दॅट्स वाय अमाइन्स केमिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुठल्या सायन्स मध्ये? बायोलॉजीच्या सायन्स मध्ये. कारण आता तुम्ही 11th-12th ला बायोलॉजी शिकला असाल, तिथं तुम्ही अमाइन्स, प्रोटीन्स, त्याचा इम्पॉर्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे हे ऐकलंच असाल. ऍज वेल एज बायोकेमिस्ट्री मध्ये लास्ट टाइम तुम्ही शिकलाच असाल प्रोटीन्स म्हणजे काय, अमाइनो ऍसिड म्हणजे काय. आणि हे सगळे न्यूरोट्रान्समीटर जे आहेत, प्रोटीन्स आहेत, त्याच्यामध्ये कुणाचं स्ट्रक्चर आहे किंवा कुणाचा प्रेझेन्स आहे? अमाइनचा प्रेझेन्स आहे. सो दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. इट प्लेज अ वायटल रोल इन ऑल द लाईफ फॉर्म्स. जेवढे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पृथ्वी तलावरती एक्झिस्ट आहेत त्यांच्यामध्ये या अमाइनचा व्हायटल म्हणजे इम्पॉर्टंट, अत्यंत महत्वाचा रोल आहे. Here we will study the amine structure and their physical properties. Now काय आहेत हे amine actually? Amine contain a nitrogen atom with a lone pair of electrons. Okay? So इथे एक राइट हँड कॉर्नर मध्ये मी एक जनरल स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे अमाइनचं. सो अमाइन contain a nitrogen atom. हे एक अमाइनचं स्ट्रक्चर आहे. मिथाइल अमाइन आहे हे. हा एक जनरल फॉर्म्युला आहे ज्याच्यामध्ये काय होतं? अमाइन काय करतात? अमाइन्स कंटेन अ नायट्रोजन ॲटम विथ अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नायट्रोजन ॲटमचा प्रेझेन्स आहे आणि ज्याच्यावरती कंटिन्युअसली देयर इज प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे आर बेसिकली द डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अमोनिया. पहिल्या स्लाइड मध्येच आपण डिस्कशन केलं. हे कुणापासून डिराइव्ह केलेले आहेत? अमोनियापासून डिराइव्ह केलेले आहेत. आता अमोनिया म्हणजे काय? हाच नायट्रोजन ॲटम आपण जर तिन्ही ठिकाणी हायड्रोजनने सबस्टिट्यूट केला तर तो कोण झाला? अमोनिया. आणि तो हायड्रोजन ॲटम जर आपण वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केला तर ते काय झाले? अमाइन्स झाले. फरक लक्षात येतोय? अमोनिया मधले हायड्रोजन ॲटम जर आपण सबस्टिट्यूट करत चाललो तर अमोनिया कशामध्ये कन्वर्ट होतो? अमाइन मध्ये. कारण आपण हायड्रोजन ॲटम सबस्टिट्यूट करत गेलेलो आहोत. सो दे आर दी डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अमोनिया. If we replace one or more hydrogen atom by substituent group such as, मग ते substituent group कोणी असू शकतील? There may be alkyl groups or aryl groups in the ammonia. Okay. So what we have discussed up till now? Amines are the important class of compound. They are very interesting in terms of biology point of view, playing very important role in all the living beings which are there in the environment. And today we will discuss about the physical and chemical properties. Then we have started a discussion on structure of amines. These are the derivatives of ammonia. हे काय आहेत? अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत. अमोनिया मधला हायड्रोजन ॲटम जर आपण सबस्टिट्यूट करत चाललो तर अमोनियाचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? अमाइन मध्ये होतं. हे सबस्टिट्युएंट्स आहेत ते काय असू शकतात? एकतर अल्काइल ग्रुप्स म्हणजे ॲलिफॅटिक कंपाउंड्स असू शकतात, ॲलिफॅटिक रिंग असू शकते, ॲलिफॅटिक
चैन असू शकते किंवा अराइल, अराइल म्हणजे aromatic ring असू शकते in the ammonia. We get a new class of organic compounds called as amines. अमोनिया मधले हायड्रोजन ऍटम जर आपण सबस्टिट्यूट करत चाललो तर अमोनियाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, अमाइन मध्ये होतं. एक्झाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकंट अमाइन स्ट्रक्चर इन्क्लूड, जनरली कुणाकुणामध्ये अमाइन्स प्रेझेंट असतात आपल्याला माहिती आहे ते अमाइनो ऍसिड्स, बायोजेनिक अमाइन्स म्हणजे आपल्या बॉडीने प्रोड्यूस केलेले अमाइन्स, जसं की ॲड्रेनलिन, नॉर ॲड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, हे सगळे कसले अमाइन्स आहेत, बायोजेनिक, बॉडीने प्रोड्यूस केलेले अमाइन्स आहेत. त्यांना कसले अमाइन म्हणायचं, बायोजेनिक अमाइन. ट्रायमिथाइल अमाइन, अमोनिया मध्ये तिन्हीच्या तिन्ही हायड्रोजन आपण जर मिथाइल फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केले तर तो कंपाऊंड काय होतो, ट्रायमिथाइल अमाइन. अँड ॲनिलीन, आता ॲनिलीन काय आहे, ॲनिलीन इज नथिंग बट हायड्रोजन एटम इज सबस्टिट्यूटेड विथ aromatic ring. आता आपण क्लासिफिकेशन कडे वळूया. काय आहे क्लासिफिकेशन अमाइन्सचं? सो अमाइन्स आर क्लासिफाइड classification of amines. Amines are classified into 4 categories. How many classes are there? 4 are there. Namely, कुठल्या कुठल्या क्लासमध्ये अमाइन्स क्लासिफाय केलेले असतात, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अँड सायक्लिक. आता हे काय आहे, अ प्रायमरी अमाइन इज वन when we can replace one of the 3 hydrogen atom by an alkyl or aryl group. नायट्रोजन वरती अमोनिया मध्ये 3 हायड्रोजन्स आहेत आणि तो नायट्रोजन अटम लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पण कॅरी करतो या पद्धतीने. जर आपण वन ऑफ द हायड्रोजन अटम a primary amine is one when we can replace one of the 3 hydrogen atom by an alkyl group or aryl group. एक हायड्रोजन अटम जर आपण सबस्टिट्यूट केला असेल तिघांच्या पैकी तर तो कसला अमाइन झाला, प्रायमरी अमाइन झाला. सेकंड केस, if we can replace 2 of the hydrogen atom out of 3, 3 हायड्रोजन अटम मधले इथे जर आता 3 हायड्रोजन असतील यापैकी 2 ग्रुप जर आपण अल्काइल किंवा अरिल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केला. आता या स्ट्रक्चर मध्ये आपण 2 ग्रुप सबस्टिट्यूट केलेले आहेत, एक मिथाइल आहे आणि इथाइल आहे. मायक्रोफोन्स ऑफ करा तर लेट जॉईन करता. ओके, सो if we are substituting 2 of the hydrogen atoms of ammonia with 2 alkyl groups किंवा 2 aryl groups, then the structure is secondary amine. So we can replace 2 of the 3 hydrogen atoms, we get secondary amine. Now similarly, when we can replace all the 3 hydrogen, हे तिन्हीच्या तिन्ही फंक्शनल ग्रुप जर आपण वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपने किंवा सेम फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केले तर ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात, टर्शरी अमाइन. And only secondary or tertiary amines can be cyclic in nature. And if including all these 3 hydrogens आपण जर हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण युटिलाइज केले किंवा एखादा सॉल्ट तयार केला, हे तिन्हीच्या तिन्ही हायड्रोजन्स पण आपण सबस्टिट्यूट केले प्लस या लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन वरती पण एखाद्या कंपाऊंडची रिएक्शन झाली तर तो सॉल्ट तयार होतो, कारण नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी ऑलरेडी सॅटिस्फाईड आहे. तरी सुद्धा नायट्रोजन वरती काय प्रेझेन्स आहे, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. मग तो लोन पेअर, हा जो काही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेन्स आहे तो सुद्धा रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करतो and he will form a structure. This is known as our 4th class quaternary ammonium salts. Okay, this is actually a quaternary ammonium salt and our last class is cyclic amines. Cyclic amines एक एक्झाम्पल मी दिलेला आहे खाली, ऍझिरिडीनचं स्ट्रक्चर की ज्यामध्ये see what happened, nitrogen atom is attached to the 2 carbon atoms, म्हणजे 2 त्याचे हायड्रोजन अटम सबस्टिट्यूट आहेत, पण तो नायट्रोजन अटम कशामध्ये प्रेझेंट आहे,
सायकल मध्ये स्वतःला त्याने इंटरप्ट केलेला आहे किंवा इन्कल्पेट केलेला आहे. सो दिस इज अवर फोर्थ क्लास, दॅट इज सायक्लिक अमाइन. आणि त्याचं एक्झाम्पल कोण आहे? ॲझिरिडिन 3. ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड. Okay, now we will discuss, already we have discussed what are amines, their structure, classification. Now we are proceeding further for the nomenclatures of the amines. What are amines? How they are nominated? So every organic compound has their rules, individual rules for the nomenclature of the compounds. So what are the rules? Rules of nomenclature of amines. आपल्याला UPSC nomenclature rules माहितीच आहेत, त्याचप्रमाणे हे rules आहेत. We are not interested, just we will revise. The naming of aliphatic amine is done by prefixing the alkyl group to the amine. Therefore, the name of the aliphatic amine are the form of an alkyl amine. आता या जर कंपाऊंडला आपल्याला नॉमिनेट करायचं असेल तर आपण कसं करणार? जे पण त्याच्यावरती सबस्टिट्यूशन्स प्रेझेंट असतील, आपण बोललो की त्यांचा क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलं जातं की त्यांच्या प्रेझेन्स मधले किती हायड्रोजन्स कोणत्या कोणत्या फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केलेले. सो इफ वी आर गोइंग टू नॉमिनेट दिस कंपाउंड, वी हैव टू नॉमिनेट दोज अल्किल ग्रुप फर्स्ट, followed by the word amine. Likewise, for example, if this is the structure CH3NH2 is named as, याच्यामधला पहिलं अल्काइल ग्रुप कुठला येणार? मिथाइल is the alkyl group, followed by the name amine is a functional group. So what is the name of this compound? Methylamine. Because alkyl part आपण पहिल्यांदा prefix करणार आहोत plus the word amine. So the name of the compound is methylamine. Second rule. Prefix such as di, tri are attached before the name of the alkyl group. If, suppose, second case, if this compound will be substituted with two methyl group, same alkyl group ने जर तो nitrogen atom substitute केला असेल, that means two methyl groups are there. That means two methyl groups are there. So the word di-tri, that means we are nominating this compound with di or tri. So these words di-tri are attached before the name of the alkyl group. Suppose आता ती केस असेल, हा इथाइल फंक्शनल ग्रुपच्या ऐवजी जर इथं पण आपण मिथाइल फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्यूट केला असेल. So what is the name of the compound? Dimethyl amine. So this word di-tri will be come earlier as before the alkyl group. If more than one amine group is present in the amine, a different rule will be followed. So this nominating rules you have already discussed last time. Just we will revise once. Prefix along with the numbers are then used to denote the number of amine groups. जर एकापेक्षा जास्त amine group एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट असतील, so that time we have to give the number to these functional groups. So in this manner we have to nominating the functional groups. So the structure will be nominated as, say, two amine groups are there and the parent structure is ethane. What is the name of the compound? Ethane 1,2-diamine. If NH2 group is attached to the benzene ring, then it is called as aryl amines. जर amine functional group benzene ring ला attach असेल, benzene ring आपण generally nominate aryl या word ने करतो. So what is the name of the compound? Aryl amines. And when we can name aryl amines according to the guideline given by IUPAC, then the word E of the arene is replaced by amines. For example, जर आपण ह्याच अराइल बेन्झीन अमाइन जर आपल्याला नॉमिनेट करायचं असेल, सो वी कॅन नॉमिनेट एज अ बेन्झीन अमाइन, बिकॉज बेन्झीनचा ई आपण कशाने रिप्लेस केला? अमाइन वर्डने रिप्लेस केला. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड?
benzenamide. So this is all about nomenclature system. So we are discussing our main topic now. Like ammonia, the three classes of amine contain nitrogen that bears an unshared pair of electrons. We have discussed these are the derivatives of ammonia, including the lone pair of electrons onto it. As a result, amine closely resemble ammonia in chemical property. अमाइनचं सिंथेसिस किंवा अमाइन आपण कसे डिराइव्ह केलेले आहे? अमोनियामध्ये हायड्रोजन ॲटम सबस्टिट्यूट करूनच आपण अमोनियाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलेलं आहे? अमाइन मध्ये केलेलं आहे किंवा झालेलं आहे. सो या दोघांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे अमाइनच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिझेंबलिंग, एकसारख्याच आहेत कुणाबरोबर? अमोनिया बरोबर. The tendency of nitrogen to share this pair of electrons underlies the entire chemical behavior of amine. And या ज्या काही chemical properties these are there in the amine are due to the presence of this lone pair of electrons on the structure of amines. Now, आता कुठल्या कुठल्या chemical properties they are going to show? Their basicity. Very important property of amine, they are basic in nature. In case of phenol, we have discussed, they are acidic in nature. त्यावेळी आपण काय काय डिस्कस केलं होतं? What happens when phenols are substituted? किती pK व्हॅल्यू असल्यानंतर कोण ऍसिडिक आहे कोण बेसिक आहे? Similar discussion we are going to do here in case of amine also. इथं पण आपण तेच डिस्कशन पण कुठल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने करणार? With respect to the basicity point of view, because amines are basic in nature. They will abstract, they will absorb the protein, they will donate the lone pair of electron, they will share this lone pair of electron. Protons absorption करतात. So according to Lewis acid, Arrhenius, protons absorbance करणारे, electron donate करणारे कोण असतात? Basic in nature असतात. So their basicity, their action as a nucleophile. त्यांच्यावरती दोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असल्यामुळे ते काय म्हणून ऍक्ट होतं? न्यूक्लियस लव्हिंग म्हणून ऍक्ट होतात. म्हणून they are acting as a nucleophile and unusually high reactivity of the aromatic ring bearing amino or substituted amine groups. Now we are moving towards actual topic. Introduction of organic derivatives of ammonia. आपण फर्स्ट का सेकंड स्लाइड मध्ये एक वर्ड यूज केला होता, बायोजेनिक अमाइन्स, की जे आपल्या बॉडी मध्ये ऑलरेडी प्रोड्यूस केले जातात. So these are the examples of biogenic amines which are there in our body. Nobody will ask the structure of this, just this is for your information purpose. स्लाइड बघून घाबरून जाण्याची गरज नाहीये. ओके, सो मेनी आर बायोलॉजिकली ऍक्टिव्ह. ही जी स्लाइड आहे ती आपल्याला काय इन्कल्पेट करते किंवा काय शो करते? These are the examples of biogenic amines, biologically active amines which are there in our body. They are there in our body. आता कोण कोड आहे त्याच्यामध्ये? डोपामाइन. काय आहे हा? इट इज अ न्यूरोट्रान्समीटर. तुमच्या जे काही हँड मुवमेंट, मसल मुवमेंट, तुमचं आयलिड्स ब्लिंक करत असते, हे सगळं कोण कंट्रोल करतं? दिस न्यूरोट्रान्समीटर विल कंट्रोल द movement of your body, that is dopamine. Second, epinephrine. हे काय आहे? ॲड्रिनल हार्मोन आहे. ॲड्रिनल ग्लॅंड शिकला असाल ना एपीपी मध्ये, तर त्याच्यामधलं हे जे काही हार्मोन आहे ते epinephrine. Then amino acid tryptophan. This is also you have seen in case of biochemistry. Then piperazine. हे सुद्धा एक अमाइनच आहे. त्याचा काय फंक्शन आहे? kills intestinal worms and thelmensis. Then next amine which is there also in our body, that is nicotinic acid, vitamin B3, vitamin B3. Then next is vitamin pyridoxine, vitamin B6, and one more amine, that is histamine. It is also in our body which will dilate our
which will dilate our blood vessels. So these are the some of the examples of biogenic amines which are there in our body performing n number of functions. Their own functions are there. They are very specific in nature. प्रत्येकाचे ठरलेले असे काही काही functions आहेत and they are proceeding for that. Biological activity हे आपण डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी. Neurotransmitters, dopamine, epinephrine, nicotine, and amino acids. Now we are proceeding further for our main topic, that is aromatic amine. So आतापर्यंत आपण काय काय डिस्कस केलं? अमाइनचा derivatives of ammonia, physicochemical properties of ammonia. Amines and ammonia are similar. त्यांचं नॉमेनक्लेचर करताना कसं केलं पाहिजे? कुठला अल्काइल फंक्शनल ग्रुप त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे तो सुरुवातीला घ्यायचा and later on the word amine must be there. If the amine is aromatic in nature, so we have to write first the name of that aromatic ring. त्याच्यामधला जो काही ई वर्ड आहे लास्टचा तो लोप पावतो आणि त्याच्या ऐवजी तिथे कुठला वर्ड येऊन जातो? अमाइन वर्ड येऊन जातो. So this is all we have discussed, and just now we have discussed one of the slide in which the structure of some of the biologically active amines we have seen. Out of examples of them are dopamine, epinephrine, histamine, nicotine, pyridoxine. So these are the some of the examples of aromatic amines. Now we are proceeding further for the main topic. What we are actually going to discuss, that is aromatic amines. What are aromatic amines? Amine group is bonded to the benzene ring. कसं होतं यांचं synthesis किंवा ते कसे तयार होतात? How they are going to form? They are formed by joining the amine group which is bonded to the benzene ring. आणि हे जेव्हा तयार होतं तेव्हा एक parent structure तयार होतं किंवा when the amine functional group will bond to the benzene ring, the formed compound is known as aniline. ह्याचं जर आपण हे जर कॉमन नेम